Hey everyone. So today is the first day of the speaking challenge in October, and so we're introducing ourselves for the first day. Who are we? Where are we from? What languages are we learning? I've been organizing the 30-day speaking challenge now for uh, 42 months. Um, is that right? Yeah. Okay. Um, And I don't usually have the cat here. Okay. I think he's tired. I think he wants to go to bed. Is that right? Yeah. So I've been organizing the speaking challenge now for a year, 3.5 years. Um, so the everything got kind of started um, when I participated in two other challenges. One was called the Language Heroes, and the other one was the Add One Challenge. And I was hoping to record myself on a regular basis when I was in the Language Heroes community 5 years ago in 2015. And then I participated in the Add One Challenge for Russian and for Greek. And at the time, I liked the premise of doing a recording on day 0, day 30, day 60, day 90. So, like every 30 days, checking in. Um, and I decided after the first week I was going to record myself every single day. And then I kept up that rhythm for 90, at least 100 days, even after the 90-day not deadline, but the finish line. And I think that the daily speaking was what got me my best results. Um, then things got a little crazy with my teaching schedule, and um, then I had kind of a bit of a kind of a crash on not being able to kind of keep things up, and then getting a little depressed and just out of kind of not into a good routine, a steady routine. And then a year after I had joined the Add One Challenge, I decided to launch just like my own thing, and then it's turned into an actual thing 3.5 years later. So the idea was to just record and use different prompts and send out emails to people with what can we talk about next, and how can we improve upon this concept. And then it's just been evolving little by little, month after month. So October is now month number 43, and it's become a very beautiful community, very supportive, very encouraging. Lots of people coming back regularly. Lots of people very proud to say that they've been here for a couple months, for a year, for a year and a half, for over a year, for 2 years, 3 years even. And it's really cool to see a community that is growing and is helping each other, encouraging each other to practice speaking. And it certainly is a skill that is often lacking in a lot of the language learning. It's the ultimate goal is to be able to say that you can speak a language, and lots of times we spend more time on the input side of reading, listening, acquiring vocabulary, going through grammar, perhaps writing, putting things down in exercises, and then the speaking practice often gets kind of neglected, and it feels like it's the last skill that gets developed. And I wanted to make that specifically the focus point of this challenge. It is a complement to many other possible programs out there where you could be working with resources, working with
classes. Students and teachers have integrated this in their dynamic for working together to provide feedback. I think it does work well as a complement, to integrate with other learning methods. But it has helped a number of people to just make this a daily habit, and to just get more speaking practice, especially when we don't have practice partners or we have busy schedules, and we just find a way to dedicate a few minutes each day, whenever possible. And I would say the goal itself is not completing the 30 days. It's in theory, it's basically a daily challenge, and it just gets repeated 30 times each month. But the goal in and of itself is not to just keep a 30-day streak. That ends up being a byproduct of making a habit or finding ways to practice more often, and not let it get put aside or skipped until there's a better opportunity. After doing this for 3.5 years, I realized there is no perfect month. There's no perfect week. Which means if there's no perfect time, then all moments are equally good options. That's basically kind of a little bit the background here for the 30-day speaking challenge. I'm an American living abroad. So I've now been outside of the States since 2002. I lived in Paris for 6 years, and I've, as of this month, it'll be 12 years in Mexico, 11 of which was in Mexico City, the capital, and then this last year has been in Querétaro. I have 2 children. They are 6 and 7, almost 8 this month. And I've been teaching English and teaching other languages for the last 21 years. I got started tutoring Spanish and French and even German after I graduated from high school. I was also correcting Spanish exams for one of my former teachers at the high school, and then I got in contact with families for tutoring, and then at the local community college, and then I was working through the tutoring center, and got lots of phone calls on the answer machine asking for lessons for French, for Spanish, for German. So I was already helping out, at least 21 years ago, with languages and tutoring on the basics and language kind of tips and advice. So I've spent almost half my life now in some form or another. More than half my life with language learning, language teaching, living abroad, and just it has been transformative. It has really opened a lot of doors in my life. Now with my children, I'm raising them speaking French and Spanish and English, and even encouraging them to be curious about other languages that they haven't yet learned. So even today, my daughter wanted to learn some phrases in Italian, so that's ending up being a way for me to review a little bit. Okay, well, this has been a lot of English. Let me get into the other languages. Hola a todos. Hoy es el primer día del reto en octubre. Es una oportunidad de presentarnos y hablar un poco de qué hacemos. Yo
he organizado este reto durante 3 años y medio. Y antes de eso, yo había participado en otros retos y había visto cosas que me gustaba y cosas que quería modificar y hacer como de mi propia manera. Y así hemos poco a poco desarrollado un programa que está funcionando muy bien. Es muy sencillo la idea de grabarse un poco cada día y intentar escuchar a los demás y darles retroalimentación y consejos y apoyo y, y me agrada mucho ver que hay tanta gente que regresa o que quiere volver unos meses después, o hay muchas personas que ven que están progresando y siguen mes tras mes. Muchos son aquí durante años, 1 año y medio, 2 años, 3, etcétera. Y tenemos una comunidad que está creciendo y da mucho apoyo. Y es muy bonito ver los enlaces que la gente cree, las amistades que forman dentro de la comunidad y por eso yo quiero continuar apoyando y dando consejos lo más posible y es un programa que me encanta. Um, es muy gratificante poder ayudar a mucha gente en el mundo con sus deseos de hablar otro idioma y estar a servicio a la gente. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le premier jour du défi en octobre. Et là, on est en train de parler de notre présentation de nous-mêmes. Et donc, je m'appelle Jonathan, je suis l'organisateur de ce défi. Ça fait maintenant 3 ans et demi que je l'organise. Et les idées qu'on met en place ici sont assez simples, mais les thèmes peuvent varier d'un mois à l'autre. J'essaie de ne pas répéter exactement ce qu'on a fait le mois précédent. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent, qui font du progrès et qui réussissent à parler mieux et davantage et ils gagnent de la fluidité, ils gagnent la confiance en soi. Donc c'est très joli de voir tous ces résultats et que chaque mois c'est une nouvelle opportunité de recommencement, un renouvellement. Et après, il y a d'autres personnes qui arrivent, d'autres personnes qui continuent, d'autres qui repartent et qui reviennent après. Donc, chaque mois, on a une autre ensemble de personnes qui participent. Donc, ça respire beaucoup d'énergie, de mouvement dans la communauté. Et c'est très joli de voir qu'il y a des gens qui reviennent et qui voient que les choses sont petit à petit en train d'évoluer et d'être de mieux en mieux. Et voilà.
Hallo an alle, heute ist der erste Tag in der Herausforderung und sprechen wir über, ähm, äh, wie heißen wir, wo kommen wir ähm, ähm, und was machen wir. Ich komme aus den Vereinigten Staaten, aber ich wohne jetzt seit 18 Jahren ähm, nicht in den Vereinigten Staaten. Ich war 6 Jahre in Frankreich, in Paris und jetzt bin ich 12 Jahre seit in Mexiko. Ähm, Ich mache diese Herausforderung ähm, 3 Jahre und halb Jahre Jahr. Und es freut mich sehr, sehen, dass viele Leute ähm, äh, sind hier für die Fremdsprache ähm, Praxis. Und ich sehe, dass Praktikieren jeden Tag hilft sehr für, ähm, für Sprechen ein bisschen schneller und benutzen neue Vokabeln und sehen die Grammatik und für mich auch, ich sehe, dass jetzt, es ist 4 Monaten, dass ich mache eine Audioaufnahme jeden Tag. Ich war erste Tag war im Juni und dann alle, ähm, jeden Tag für Juni, für Juli, für August, für September und jetzt beginnen wir für Oktober und ich denke, dass äh, ich benutze einfacher die Wörter und ich kann auf Deutsch ein bisschen besser ausdenken. Ähm, und es freut mich sehr auch, dass viele andere Leute in der Herausforderung ähm, auch sprechen, viele ähm, und ja, das ist alles für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti. Oggi è il primo giorno nella nella sfida ehm, in ottobre e parliamo di come mi chiamo, di dove sono. Sono degli Stati Uniti, ma ho abitato 18 anni fuori degli Stati Uniti. Ehm, Ho studiato e lavorato 6 anni in Francia e dopo questo ehm, ehm, ho decidito ehm, abitare in Messico e questo è 12 anni che abito qui. La sfida faccio ehm, eh, 3 anni e mezzo anno. Ehm,
Mi piace molto la sfida perché aiuta molte persone per parlare ogni giorno. Eh, Penso che il mio italiano utilizza molte parole in spagnolo e francese, ma ogni giorno è un po' meglio. Eh, Penso che questo mese voglio fare più per l'italiano. Ehm, Penso che il mio tedesco ha migliorato e questo mese voglio fare meglio l'italiano. Um, Voglio ascoltare e leggere più in italiano e um, penso che posso fare questo. Um, Cosa più posso dire? Eh, Sono professore di inglese e di altre lingue come spagnolo e francese. Um, e um, Sono professore 20 anni, ho davvero 21 anni ehm, e, eh, e, ho due figli, ho un figlio e una figlia e nella casa parliamo spagnolo, francese e inglese e, e quest'anno è un po' raro e nella casa siamo tutto il giorno, i miei figli imparano con Zoom e dopo um, più tardi eh, quando hanno terminato con la scuola io comincio a insegnare um, e, eh, e faccio molte cose nella settimana, nel giorno e dopo posso parlare un po' per praticare. Um, tu- Questo è tutto per oggi. Grazie. Всем привет! Сегодня первый день из челленджа. Мы говорим немного о нас. Эм, и Меня зовут Джонатан, я из Калифорнии. Я преподаватель английского языка. Уже 21 года. И также я не живу в США. Я был 6 лет во Франции. Я учился в университете Сорбона. И также у меня было занятие английского языка. И, и после моих изучениях я решил жить в Мексике. И сейчас это уже 19 лет, которые я живу здесь. Я был один
15 лет в Мехико, и сейчас это уже 1 год, что я живу в Керетаро. Мне нравится. И также я делаю этот челлендж уже 3 года и полгода. И мне нравится, очень нравится видеть, что много людей говорят каждый день, и у них есть успехи, и они говорят лучше, быстрее, и они вернятся много раз, и мне нравится видеть это, потому что я знаю, что программа работает хорошо и помогает много людям. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.